Welcome back. Our next talk is from Wolfgang Fuchsjäger, and he's talking about escaping the silo, about the good life after Facebook and Co., with the beautiful subtitle, "With the attack of the blockchain, it'll be all okay." Thank you, people coming. This is a rerun of a talk that I held 3 weeks ago in MetaLab, which is our local hackspace in Vienna, or one of the local hackspaces in Vienna. And the nice people of CCC Vienna said, yeah, we want this on the ParivacyWeek because we think it's important, and we should talk about this in detail, how our world will look after Facebook has disappeared again, which I hope will be soon. Escaping the silo sort of sounds a bit like a martial art or warfare thing, but yes, the situation is menacing. I talk with friends and how the topic is always how serious should we take the fact that our democracy is seriously endangered by something like Facebook. This Sunday there'll be a vote in Brazil with heavy support from WhatsApp network, and WhatsApp being part of Facebook. This will influence the vote heavily. How seriously should we take this? Yeah. This is very important. This is, no. I want to talk in detail how we see it. And we have 3 people in Austria. How do we hope? How do we expect? Hope? How the demise of Facebook would be a good thing? Also der mittlere Teil ist wirklich sehr ernst. Der untere Teil. Okay, the subtitle is a bit of a joke, okay. The attack of the blockchain is yeah, we're going to use blockchain, but it's not the core theme. But blockchain hype at the moment is so extreme that everything is blockchain, and I wanted to sort of show that this is not a normal crypto talk. But yes, blockchain is a thing to consider for using a new kind of crypto. They're called self-sovereign identity. We're working on we have a test set up already, testing the software. We're still alpha phase. Within the next year should be final. Self-sovereign identity is this new concept that we hope would break the major influence of the monopolies that are in the moment reigning. Better is the word that I want to add. There is sort of missionary way about this. I have to quote a lot of people because in a lot of discussions I meet the opinion that, oh, Facebook cannot demise. This is such a basic transnational thing that I can't imagine a life without Facebook. But you believe in a life after Facebook. You should believe in a life. I mean, there's been predecessors, and they've studied VC and all that. Facebook, as far as mainstream market is concerned, has swallowed them all. The rest have gone into demise. Is this a sort of new digital middle age phase that we're living in? One thing is for sure. René Descartes, the man from the Enlightenment,
Ich registriere mich auf Facebook. Ich would say I register myself on Facebook, so I am, Facebook-Account sich anmelden will, because an der Interaktion dort nicht teilnehmen will, der if you don't have an account with Facebook, from a lot of people, you just don't An exist. dieser Stelle ist es auch wichtig zu sagen, dass dieses Team, von dem ich vorgesprochen habe, diese 3 Leute, Let me eigentlich bin ich nur derjenige, der let me say, Klugscheißer in der Runde sozusagen within this team, I'm the guy who presents and talks, für die Self-Sovereign Identity because Marcus Sampadello is in unserem Projekt. Also the most the head thinker, and the other guy is the guy responsible for self-hosting, and I'm just sort of the PR guy. I'm fell for the idea, and I'm the guy who talks and presents it outside. 2 Minuten einen extrem abstrakten Case bauen mussten. Und wir waren sehr unsicher, ob diese 2 Minuten überhaupt We get support. We have financial support now. eine Herausforderung am Anfang. Was sind sozusagen We've done a 2-minute video explaining a very abstract idea. Systemen von, wir haben überall unterschiedliche Accounts in diesen geschlossenen privaten Plattformen. About, and I'm very proud that we managed to present the video and it sort of Eine freie worked. Gesellschaft nur existieren kann. One of the basic points that we started is a free society needs free communication. This is, I'm not the first one to quote it here. Sondern ich möchte jemand anderen sprechen lassen, nämlich I want to make this point again, but I want somebody else to make the statement for me, the federal president of the Republic of Austria. I think he's the guy at the top of it all. Dessen höchstes Staat, das er einnimmt, ist jetzt gerade Ratspräsident. And our country is president for the 6 months of the European Die Union. nationalen Gemeinschaft ist auch This most progressive multinational, this sort of singular construction of Geschichte, kann man auch so behaupten. Und countries am ersten Tag in this world at the moment. die Freiheiten And he said in his first day, am Mann sehr eindeutig und er sagt als allererstes on the first day of his presidency, he said, as the main thing he quoted, folgendes. and he said the following. Zunächst zur Macht der sogenannten Algorithmen. About the power of algorithm. In der U-Bahn fahren, mit dem Bus, mit der Straßenbahn, If you're dann taking the ist es subway offensichtlich, or the dass tramway das or the bus, Smartphone nicht nur zum it's Telefonieren obvious und Kommunizieren people benutzt don't wird, use their sondern zum smartphone Meinungsbilden. only to phone, Und Sie alle but to wissen, come dass to Online-Medien, opinions. Blogs, Foren, And you know that online media, blogs and forums and all they call them, Menschen zu wichtigsten and Informationen. more and more people use it as their main information source. Aber welche Informationsquelle? But what kind of information source? Sind es nicht die sogenannten Algorithmen, die etwa bei You Facebook don't have to understand the algorithms that define which news we see when. wäre nicht weiter schlimm, wenn wir That wüssten, nach wouldn't welchen be that bad Grundsätzen if we knew diese automatisierten what Filter principles steer these welchen algorithms, Grundsätzen uns welche Nachrichten which von principles steer the fact when we see what kind of news. können es nur We don't know these principles. We can suppose, but we don't know. wie sie alle heißen, It's Facebook, Google, who define the criteria themselves, wann what we see, when sehen bekommen. when we read, to see, to watch. Vieles deutet darauf hin, dass solche Unternehmen And durch ihre a lot, intransparenten Algorithmen there's a lot of indication die Kontroverse, that these companies Aufregung verursacht, will create erzeugt. polarization and excitement, Sachliche and the calming, the soothing is put back. Warum das so ist, liegt auf der Hand. It's obvious why this is the fact, Dadurch wird mehr Aufmerksamkeit because if you get more attention Verweildauer
and this prolongs what people call screen time on these platforms, on these companies, and there's pure economic reasons for that. The more screen time, the more money to be made. But what is in danger here is the possibility, the freedom to know how we form our opinions, on what basis our knowledge is formed. I think that is very important for our day-to-day daily business. Was ist die Folgerung? Wir brauchen tatsächlich dringend What sogenannte digitale Grundrechte. do we take from that? We need basic digital rights. Who defines them and who enforces them? Ja, End of quote. das ist die Frage, mit der wir uns auseinandersetzen. Yes, that's the question we're Beschreibt, nennen going to auch talk manche about. The problem he talks about is also in a book. algorithmischen Souveränität. There's this algorithmical sovereignty. Zum Beispiel, wie es immer wieder passiert, auf die AI zurückreferenziert wird, die diese Probleme löst. Eigentlich It's not AI that's going to solve this problem. eher eine Art von Aussage, die Every time mit AI is mentioned, Modell nicht ändern, aber gleichzeitig auch nicht die Probleme we hervorrufen. actually means we don't want to change our model, Das ist and we irgendwie don't care for the problems that arise AI from wird this die model. Probleme nicht lösen können. But AI will not be able to solve these problems. That is a contradiction. Gerade erklärt wurde, das Ansehen ist das, was diese Plattformen aufgrund des Werbefinanzierung As our president just said, hauptsächlich interessiert. confrontation and excitement is what Google and Co. want, and this is why should they do it if you don't force them? Wenn Van der Bellen dann auch sagt, wer soll diese If President Van der Bellen then says who should enforce these laws, nur, also multinationale, That- transnationale, can be only us, and it has to be on a transnational platform. We won't be able to do it as a single country and also not as a single person. Netzwerke, transnational verantwortliche Stakeholder. Transnational networks, transnational institutions. Dann stellt sich die Frage, was ist der globale Konsens, What's den the wir da alle global consensus wahrscheinlich als Grundlage, als that we should take a base for this? idealerweise nehmen sollten. Und der And there is Article 1 of the Declaration of Human Rights. erste Artikel der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte gilt, dann haben wir irgendwas falsch gemacht. And if that doesn't fit, we're going wrong somewhere. Was noch zu Facebook jetzt zu sagen ist, ist, dass der Grund, warum Facebook The thing I want to add about Facebook, why is Facebook such a problem at the moment? It's rather dogmatisch verstehen, wenn man sich undogmatically and dryly explained, anschaut, denn ein soziales because, Netzwerk einfach exponentiell steigt. the effectiveness of a social network is an exponential relation with its size and of the size of its participants. And dass es the immer darum geht, wer hat die meisten Accounts. and it's always been argued, and the main criteria has always been who has the most accounts. Number of monthly active users. Yeah, genau. The number of active users is what you judge Milliarde, was die active users betrifft. Und social wie Van der Bellen korrekt sagt, media diese about, Milliarde oder and vielleicht it's sogar 3 Milliarden way beyond tatsächlich 1 das Recht auf billion Ausbildung verloren. per month, That's and that sort of takes that's state of the art today. Our right to auf der rechten develop Seite our own etwas, das dem Linken ähnlich wird, bauen können. our own opinions has been taken away from us Diesen and shifted into a network. diesen Effekt hier. Ja? Also das haben viele Netzwerke in der Vergangenheit probiert, dass sie eine eigene Datenbasis aufbauen. Many networks tried before. Man nennen kann, wer erinnert sich noch an app.net? Does anybody app.net still remember? There's been several tries, Es wäre da noch groß was für den Mainstream zumindest. but I think the mainstream is sort of Genau fixed. diese sozusagen Erkenntnis der Failures der letzten Jahre ist eingeflossen in etwas, das nennt sich Rebooting the Web of Trust. Und das ist eine Gruppe, die trifft sich There's this group zweimal that's im trying Jahr to und es gibt make auch eine andere draw Organisation,
They call it themselves rebooting the web of trust. Sozusagen, das ist die Kerngruppe, die schon seit That über is this 30 core Jahren, group. also das sind wirklich Leute dabei, die schon länger dabei sind, auch jüngere. Actually, it's been around a couple of years, actually more than 30 years. Some open source developers that really have been trying to correct the failures of the past. Menschen, sozusagen the experts, 99% of the scientists, ja, 99% of the scientists agree on one thing, etwas geeinigt, dass nächstes Jahr ein W3C-Standard werden wird. and it'll be Kryptisch oder wie auch immer interessant klingenden Namen, presentation at der the nennt sich conference, Decentralized Identifiers. and it'll be the decentralized Ja, identifiers. eine kurze Frage, hat denn jemand hier im Raum, wie viele haben den schon einmal gehört vorher? Ja, ungefähr, weiß nicht, 10% oder so. Aber How many people have heard about this? also, wie ich 10%? das zum ersten Mal gesehen habe, When I saw that the first time, I said, Eines der Grundeigenschaften von What's diesen that? IDs, das sind tatsächlich IDs, die wir dann mit Menschen in Verbindung bringen. Basically, Hier auf der unteren, also auf der hier Method Specific Identifier heißt das hier so ein bisschen trocken. Da stehen keine Human Readable Strings. does the Da steht nicht non-human, Donald Trump oder yeah, nicht Donald Trump oder sonst there's no humanly einfach nur diese identifiable, Informationen it's just a key, auswählen. just a machine Sie sind language key. von Schlüsseln This is a abhängig. human identification tag. Public Key Pair ist vom Public Key, It's das ist a eine abgeleitete Version. So ist system of vorgesehen. deviated from a public key Was den system. DID-Standard jetzt sozusagen so besonders macht, What ist, dass makes er the eigentlich DID standard so keinen Wert darauf legt, wo er special abgespeichert wird. is that there is no Die kann man problem überall ablegen. where you Interessant, store it. interessant You can ist, store it dass er anywhere. die ablegen kann in so öffentlichen Registern. You could store it in a public Das ist register eine der Grundeigenschaften, die man where you can't erase them anymore. herstellen, wo es ganz Where it comes into contact with nur unter the blockchain structure. möglich sein, sowas rauszulöschen, weil Identität, ich meine, wenn sie mit Menschen verknüpft ist, dann If, soll es if einfach identity should not be das erasable, ist ja especially identity of humans, eine wichtige that's a basic idea. You don't do that. You should not be able to do that. in alle möglichen Public Ledgers, Private They Ledgers, could be in simple some public ledgers, private ledgers, in other databases, whatever, IPFS, whatever. definiert und werden auch sozusagen They, standardisiert. we're still finding and defining standards. Consortium, relativ The Web wichtige, Consort is still working on it. Those are the members of the also eigentlich Web ist der Consort. Konsens, soweit ich weiß, And the der consensus is, as far as I know, dass DID global. der Standard wird, mit dem wir uns in That's Zukunft the IDs will be standard, the one and the standard thing that we're going to use in the next few years and we're going to develop in the next few years. Internetprotokoll. Ja, das ist auch der DID It's a- ist extrem simpel, extrem It's binär. extremely simple, extremely binary, diesen gemeinsamen Nenner gefunden, unter dem man and we found this common die denomination. Frage, wozu sind diese DIDs? And what should I do with them? Jetzt Let's kommt come das to the weiter question that ein we bisschen eine Erklärung erfordert. now we need a sort of a bit of an Es explanation. geht bei diesem ganzen Self-Sovereign Identity What all this self-sovereign identity thing is about. die Datenbank, die zum Beispiel innerhalb der Facebook Cloud existiert, wo die ganzen Account-Daten Let's take this database that's within the core of Facebook. welches Passwort, welche Verknüpfung Which Facebook user has which password, how are the relations with other, that you take this database and only this database technisch möglich machen, dass sie von vielen, vielen, vielen Menschen and gleichzeitig open it to distribute it worldwide and make it open for everybody to use. That's the basic idea. bedeutet, dass Breaking the silo liegt ja eigentlich schon dort drin abgebildet, dieser means von der AI bald weiterhin this information that is basically already available, but under control of the silo or the basic IE controlling the silo. We want to take this information out and make it the base for other services and other possibilities. And that's the idea, because if you want to build up an opposition to Facebook, you have to build up this whole silo thing again. And gelingt, dass wir uns alle DIDs zulegen. So ist But zumindest die Vision. if we manage to give everybody, Es gibt sehr viele Ähnlichkeiten zu den PGPs. there's a lot of similarities between PGP Das vielleicht ein Begriff sein, aber es gibt auch and Unterschiede. Warum das and there's some basic differences as well. sollte das genau denselben Verlauf nehmen. It's just not as simple as that. Okay, Okay, let's zurück zum
come back and let me explain Wenn es this. gelingt, dass wir uns selber hier auf dem Everybody Unterlayer takes a sozusagen DLT dass wir alle identity. unsere Master Keys für die Kontrolle einer uns zugeordneten DID bekommen. Also letztendlich ist das sowas Ähnliches wie das. If every one of us System. takes Manche von euch takes haben vielleicht control of its own identity, eine Homepage mit dem eigenen DNS-Eintrag. it's like a Das gilt aber DNS. nur für also für, weiß nicht, einen geringen Prozentsatz der Bevölkerung, weil es tatsächlich Aufwand bedeutet. Some of you have their own homepage and their own DNS entry, Hier geht es darum, but dass the majority der doesn't. einzelne Mensch, der dazu in der Lage ist, das System That sort of would be a system where each human being has its own DNS sozusagen register. den obersten Layer nach, ich würde gerne einen Eintrag erstellen. That's the top layer. I would like to Hier hast du deinen Private Key und das give ist deine DID, give him a private key, damit du sozusagen Informationen füllen kannst. and this is your private key that is connected to the digital identification Eben dann ein DNS which you use wherever you're using it. einen Account im System Could lead to your own identity or your to contract with a social network or to your homepage or your email address or whatever. Facebook Cloud, wenn man so will, wird jetzt aufgesplittet in zwei Teile. So this silo in the cloud is split up into parts. Ein Lookup-Service, das ist der oberste You Layer, have wo man the sozusagen lookup fragen part kann, and the ich habe hier diese top DID, layer, sag mir bitte, wo sie hinzeigt. where you say, I have this Und D, dort, this wo sie hinzeigt, DID, where does it natürlich auch nicht irgendein zentrales point Service to? sein, sondern es sollte eine verteilte Struktur sein. Das ist hier mit diesem And that service should be decentralized as well. This is why we called it here the cloud agent Wir layer. brauchen schon noch einen gewissen Anreiz, diese We still need sozusagen a kind of reason tatsächlich for these layers to start beginning. einzelne kleinere Institutionen, Privatmenschen We have to sollten einen Ansatz convince haben, warum sie so einen kleinen Simple Agent single users or small organizations why they should set up this such a small web server. But it would be a lot simpler than running their own DNS system server, a DNS. Hier im obersten Teil ist es nicht vorgesehen, dass wir sowas hintun, dass irgendeine Art von Proof of Work wie Bitcoin oder wird kein Strom. Top layer is nothing like a big blockchain. There, with we don't use any electricity or else. It's just a virtual database, decentralized to many different access points. Kein public permissionless Netzwerk, wo It's einfach jeder no einen public Zugriff permissionless where anybody adds a knot, and here I am. eine Art von Schreibrecht bekommt auf diesem Ledger. So funktioniert es nicht. That's not the way it works. Dass es eine minimale Organisationsstruktur gibt, die einfach nur There is a minimal organizational structure that accepts a new node. vertrauenswürdig genug zu sein. Is it trustable enough, at least at the moment? Werden Institutionen hier aufgefordert, einen Knoten zu betreiben, die aus dem akademischen Bereich kommen, We ask, aus dem NGO-Bereich particularly from kommen, NGOs or academia, eine gute Vertrauensbasis, where we have still a proper trust basis, no political institutions das ermöglicht eben auch to diesen multinationalen Charakter. Das install such a node, okay, which will make it hopefully bisschen besser transnational dargestellt as vielleicht hier. Also es gibt quickly as so possible. Okay, this is another form of Public Permission in dem Fall, also jeder darf zusehen, jeder ist vollständig public transparent. permission means it's everybody can watch. Wir It's sind hier completely einfach ein System, transparent. das so transparent sein, wie es kann. One of the basic things in this system is that is transparent as far as possible. Sicherstellt, dass es nicht zu einem Denial of Service kommt. Also dass But die Ressourcen, writing within it, dass nicht jemand auf die Idee kommt und irgendwie 50.000 Einträge pro Sekunde erzeugt, die alle sozusagen ihm zu. you shouldn't be able to block it. You can't just open it to any denial of service, whatever spam. There's a lot of problems that you can. Da wird hauptsächlich nur mit Rate Limiting gearbeitet. Es geht nur, We use a lot of rate limiting, dass ein Einzelner pro Sekunde irrsinnig viel neue Einträge hier erstellt. Wenn das irgendwie sichergestellt like at the denial of service attack. ohne politisch zu werden sozusagen, dann funktioniert We das. try to balance the system so that it's not political decisions. Vielleicht mit dem DNS, mit dem Domain Name. That's a Service, basically dass wir alle completely different. One of the basic differences to a DNS, funktioniert, aber ich weiß, es ist ein hierarchisches System. but I know DNS is a hierarchical system.
I'm not Das that ist good. einer der wesentlichen Unterschiede There is no hierarchy zu- in zu DLT. diesen, wo es eigentlich nur zwei Hierarchieebenen gibt. Man Basically muss two einen levels gewissen of hierarchy. speziellen Vertrauenswert in der Gesellschaft, You dass have man a mit basic- den oberen arbeiten kann. Das You ist- have a das ist basic der trust einzige level that you must Unterschied. fulfill to be Wesentlich ist auch, one of the Es guardians. ist auch vorgesehen, dass viele dieser Blockchains parallel existieren. Also es ist And vorgesehen, dass we also viele preview Vorschläge that a lot of gebracht werden, blockchains unter welchen exist sogenannten side by Trust side. Frameworks diese einzelnen Ledger You should not laufen have sollen. one Das- trust das ist frame, kein what we call it, but One Ledger to rule them all Konzept. it's not Obwohl one es schon ledger so to ist, dass rule je them mehr all davon parallel concept. existieren, umso niedriger wird sozusagen die They should Effizienz exist des parallel, Also, but wenn das auch wieder Tausende wären, dann wird es dann you have to be weiter very entwickeln, careful aber if we install many thousands of einige wenige, die parallel sagen, nets, die dem then its efficiency will go to near zero. We'll have to be able to control Was it die so that wesentliche we have only Herausforderung ist maybe a auf couple of User-Seite ist nets. eigentlich die Verantwortung, die On wir the zur user Verfügung haben, side is the wo wir viel über den responsibility eigenen that Pass comes haben. with you. Wir das als User verwenden wollen und wir If I want to use this und wir verknüpfen sie dann as a user, if I get my DID Online-Ressourcen, seien es and I Webpages oder hook them Accounts up with wie my irgendwie, web pages and accounts and so whatever, ähnlich wie Keybase. Ich weiß nicht, ob Leute von euch Keybase benutzen oder so, da geht like man a auch hin und sagt, Keybase hey, Manager. I'm this person, this is my Twitter, this is my Facebook, this is my PGP. Und das ist eigentlich nur so ein Central Lookup Place. Und der ist halt in Yeah, leider he says it journalistisch und in privat using English words. verteilen. It's like a database with my personal connections Die inside. Herausforderung auf User-Seite tatsächlich jetzt hauptsächlich ist es, The challenge on the hey, user der side, Master Key. Also wenn der kompromittiert wird, if my master key is compromised, wenn er verloren geht oder jemand if I anderes lose it or somebody steals ist it, eigentlich keine höhere Instanz da, die das irgendwie wieder richten kann. there is Also no das ist- superior das instance ist- available. There's nobody there to reset your password. If you lose your master Die key, gibt es nicht mehr, die ist nicht mehr da. then it's gone. Das stellt uns User vor gewisse Herausforderungen. That will put users der Master Key tatsächlich so wichtig behandeln wie zum Beispiel pose a certain difficulty for users. der Kunde oder so. Ja. You also don't use your birth certificate. Vielleicht Yeah, irgendwie zerstört werden könnte. we haven't figured out quite yet how we're going to do it. Dem parallel gesetzt wird es auch was geben, was es ermöglicht, selbst in diesem Fall, wenn Parallel das to alles this, schief geht, even in this eine case, Revocation durchzuführen. there should be a possibility of kind of Eine große revocation Anzahl anderer Menschen um sich herum sammelt, die sagt, okay, das ist wirklich der Typ. that you sort of collect a lot of people around you Da wird's that noch say, etwas technisch, aber im Wesentlichen geht's um die the beiden way it becomes Mechanismen. rather technical, where you can Wie revoke sicher this key. gehen wir mit diesem Master-Key-Verfahren But the question that arises vor? is Nicht auf dem Handy gespeichert oder so. Ja? Der how responsible you're going to handle this verloren geht zum key. Beispiel, You're not going to oder save it der on Computer your ist- mobile or on if you lose your mobile or somebody steals your computer and your master key is gone, erstellen, wird der generiert, then- dann wird nur mehr abgeleitet von diesem Schlüssel. the whole system stops working. Okay, also das ist eine Herausforderung. Everything is derived from this master key, Wie wir das and we're still working at it. geschmeidig wie We're still möglich working on it. Excuse me. jetzigen Voraussetzungen. How Das ist auch we, gut zu under erwähnen, dass schon momentary auch durch diese situation, ganze how we Blockchain-Hype could start irrsinnig viel auf put dem, this, putting this into a daily reuse. Seed Phrase, Passwort. We have a lot of gibt's wirklich gute Konzepte, seed phrase, die password, jetzt blockchain. einen Private Key relativ einfach und doch sicher verwalten kann. We're still working how to Nochmal zurück zu den DIDs. use and store ich habe safely am Anfang sehr your kritisch auf das Teil DID draufgeblickt key. und habe mir es nicht erklären können, was da eigentlich, was da der Fokus von dem Ding ist. Und ich I remember when I first met DID, I had major problems understanding it. es hat so eine ähnliche Universalität wie IP-Adressen, aber es geht eben nicht darum, It's like IP addresses, but there's Hardware nicht another zu adressieren, sondern diversity. Aktoren, also die Entities, mit denen wir tatsächlich arbeiten wollen. There was a also time authentisch when we had kommunizieren no wollen. postal addresses. Wenn man sich so den There was a time we had no technischen telephone numbers. There was a time we had no IP address. dann sieht man das wie There was a überall time where we mehr had no strukturierte domain names, and Adressierung there was a time when we had no DIDs. Es gab mal eine Zeit, da gab es keine Domainnamen. Es war bis 1985 also war keine Domain. Until 1985, there was no DNS structure. You had your IP number if you knew it, and that's what you entered. Unsere komischen Identitäten in diesem Silo da.
und interagieren nur mehr über diese Avatare, die uns da hier gegönnt werden. And we have no DID because we interact at the moment via the silo, via some strange avatar that's been assigned to us. Extrem powerful stuff. I think the DID system is very powerful, Der Ohnmacht, die wir and given versus the fact that we cannot use, that we're powerless in the moment versus the silo, this could be mehr so viel Zeit, an answer. wenn es technische Fragen gibt, habe ich nachher auch. Also bin ich gern bereit. I'm a bit short in time. On technical questions, I'd rather answer them after the talk in a peer-to-peer. Das Hosten dieser Elemente im zweiten, also im Cloud Agent, Hosting einfach wird. in the cloud agent layer should be simple to raise, and you'd use the Freedom Box. Relativ bekanntes Projekt mittlerweile. A rather known project. Seinen Hauptfokus gefunden. Hasn't found its would be a personal service. Sozusagen, deswegen war das unsere Wahl. That's und was why wir we auch picked jetzt it, innerhalb des NetIDs-Projekts noch machen wollen, ist, and dass we wir used it. We're going to use it as a keeper of the dieses Konzept der DID. DIDs in das sogenannte Fediverse einbauen. Manche And vielleicht you people heard about Mastodon, Fediverse, ein Mastodon. Twitter-Klon. It's a Twitter clone. Oder, das ist eigentlich gemein. Nein, es ist kein Twitter-Klon. Es ist was ganz Eigenes, aber es verhält sich Actually, it's not a Twitter clone, but it sort of at first acts like a Twitter clone. Ist aber föderalisiert, also hat keine zentrale But it is Moderationskomponente. federalized, so there's no central moderation component, and I wanted to show a short video for that, if I may. Yeah, give me a second. No, not yet. Just have to scroll there. Oh, do I? Oh no, I showed the whole thing. Ein bisschen dorky. It's a bit, yeah, noisy. Erst kürzlich Only a short time ago, Federal President ernstzunehmende Bedrohung called the federalized social media platforms as a danger for our social communication. And one dangerous thing is that, the most important thing is Mastodon, a very decentralized Twitter alternative with more than 1 million users. In a Mastodon network, there's no central service where all accounts are managed. That means that every new user has to decide for one server at first hand and create an account there. But with that, from that point on, the user is bound to that server and the rules there. Because when he's moving the service, he's switching the service, the username is changing, and the whole social graph needs to be rebuilt from scratch. To solve this problem, our NetID project from last year comes into action. Thanks to you, we got the opportunity to work with the concept of decentralized social identities. The core of sovereign social identities is that IDs are saved into blockchain, like DIDs, decentralized identifiers, and similar to that, how domain names refer to a domain, to an IP address, we refer DIDs to an Mastodon account. So DIDs allow addressing for messages, and switching servers is gotten easier by that, because the Mastodon server is changing, but the DID stays the same, so the social graph can stay the same. Exactly similar to the mobile number takeaway when changing cellular networks. Yeah, I think that's it so far. One side note: since November 2017, there is this verification feature by Twitter. I don't know how many people of you use Twitter, but it's rather important to make sure that nobody can call himself as some other person. And this feature was introduced years ago, but it was taken offline in November. So whatever the validation was, it's offline now. It's a completely intransparent process.
by which Twitter gives some accounts that, yeah, that approval, but this thing is offline now. And if you are using DIDs, this problem would be solved as well, because the trust fund wouldn't be given by a single place, but the user can decide which institutions, which organizations the user trusts more than others. And that's an important point. You can see that they are in front of they are experiencing a technical problem, and they say in a few days we get it back online, but they didn't find a solution for that. It's still offline. And if it would be possible to use this Fediverse, which is not only Mastodon but everything else, that once this protocol behind that ActivityPub, it's getting more and more services. If we could work DIDs into that, it's not important which server you use. It's ideally some kind of conformity arises where you can switch servers quite easy. And for example, if the moderation policy, if you like the moderation policy or not. So if you register at a Mastodon account on one server, and if you want to switch servers, or when the server is taken offline, you still have a problem. There are systems to make movements possible, but they don't work really yet. So when we get to work DIDs into that, that's the problem we are currently experiencing. It's like a bold claim, but yeah, in desperate times you need desperate measures. That's what we thought. And yeah, still free society needs free communication. It's our base of belief. Thank you for that. So, vielen Dank für den Talk. Wir sehen, wir haben schon eine erste Frage. Thank you for the talk. We have the first question. Thank you for the most interesting talk. Twitter-Beispiel erwähnt hast, die Identifizierung oder Validierung von Identitäten gar nie I like this mentioning of this validation of Telegram has such a system, and the scammers use fake ID, print ID, and it's very difficult. I think the ID is very important, but I have a concrete question, but I have to explain a little bit. You said part of it would be blockchain technology. And you think it's good that blockchains that have no proof of work like Hyperledger, that would be energy saving. But isn't it so that open blockchains use this proof of work because that makes them proof or the post-factual cannot. I invest some computing power to generate the blocks, and if I go back in history and what's a transaction, and I would have to invest 1 year of computing power to change that backdated entry. Nobody does that. In Hyperledger, oder wir sehen es jetzt gerade in der EOS-Blockchain. In the Hyperledger, actually we see it in EOS blockchain. There's a consortium, a Chinese one, could be a Swedish or Icelandic. Wo jetzt schon ein Dreiviertel aller Blockproducer 3/3 of Chinese, mostly block producers, work together and work together. How would we install such a DID system that would work together with Solid? How would we avert that identities
müssen wir jetzt die Geschichte umschreiben. from a Der consortium. kein Proof of Work hat. Hey, we gotta watch the Hyperledger doesn't need a proof of work. Blockchain wie Bitcoin verwenden. How can we use an uncertified blockchain? Wenn ich es umformulieren für mich darf, ist eigentlich, wie wollen wir die Schreibrechte verteilen? Wollen wir es denen geben, die Do we want to give it to them who give some kind of proof, or do we want to computational power, proof of some kind of proof of computational power or disk space, or yeah, some kind of proof of stake? There are many proposals, but the task is really is, if it is so important, how can we manage that? How can we prevent that building of consortia? So we have to make sure that es muss auf jeden Fall es ist vorgesehen, dass there has to be diese Schreibrechte haben. so users that have write permissions in case of one implementation that's called sovereign. It has to be many parallel implementations of that. Ein Konsortium, But one consortium, ein Konsortium zu vermeiden, ist tatsächlich one way to prevent people from joining together is to make to use many instances that are spread and already existent, like NGOs or instances on the academic area. That's a thing I take for possible. So they already have a code of conduct. They stick to that code of conduct in the past, and that is the only way to make sure that they won't join forces on a global basis to change history. So if all universities in the world would join forces to change the history of climate research, then they could do that. But wesentliche Sache, die ich vorhin it's an important thing I forgot already is it's rather easy to gesetzlich dazu zu bringen, use our recent our actual platforms to offer an interface, a data interface. It's rather difficult to miteinander austauschen, weil das destroy Facebook and to say each of the components that you are not allowed to exchange data, but keine Daten untereinander it's hard to make sure that they don't exchange any form of data. But what's really easy to do is that they have to offer an interface. Kein Problem. Dankeschön. Thank you. Wir haben leider keine Zeit mehr. Sorry, this was the only question. We have no further time. Dann nochmal einfach nachher diskutieren. Details, please. Unter dem Talk viele Fragen. I think there's a lot of questions that arise from your talk. Maybe you can continue further on site. Let me Mark. I want to make two remarks. You talked about the Fediverse. We have a talk on Saturday. Anybody interested in Fediverse, Mastodon and such, come on Saturday to this talk. And the second is, Sehr spontan quasi. there is spontaneous yesterday. Tails We have a workshop to Tails. Tails is an operating system that is trying to be privacy relevant, and who, after a lot of theory, wants to try something practical. Would you please walk over to hall number 2, which is on the other side, and we have a 5-minute talk. And animal rights will be. noch einen anderen DID-related, Oh, there is another DID-related Marcus Sabadella on Saturday. mal im Detail über das, was Sie hier He's going to talk again in detail, the technical part of it. And another commentary. was ihr da aufstellt. Das ist I think Steigerungs I think this is really cool what you people are doing here. Privacy Week is a cool thing. More of that, please. Yeah.